tenla badminton Botswana International. Phetiša jo bonyane ke yo ranolang ka puo e diatla mo tshetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha tiriso e sa babalesegang ya melemo e dira gore melemo mengwe e palelwe ke go alafa malwetse mangwe mo bathong ga mmogo le diphologolo se se supilwe ke tona wa temothuo Rre Fidelis Molao fa go tshwaiwa letsatsi la mafatshe la tiriso e sa babalesegang ya melemo e neng e ipelelwa kwa motseng wa Mathangwane go tsibosa le go itsise batho ka tiriso e sa babalesegang ya melemo a rutlwe Abigail Madorobo. Diketekete tsa batho ba tlhokafala ngwaga le ngwaga lefatshe ka bopharantateng ya tiriso e sa babalesegang ya melemo. Tona Molao a re go sa diriseng sentle melemo go dira gore e palelwe ke go alafa malwetse mangwe mo mmeleng mme seo se dire gore molwetse a tshele ka dithabi le bokoa mo mmeleng mo go felelang go baka leso. Diketekete tsa batho dipalo di a supa ba swa ngwaga le ngwaga ntateng ya yone antimicrobial resistance gone gore jaanong nako e ba tshwantseng gore tota yano ba tlhoka gore ba hiwe kalahi yone ya di-antibiotics mebele ya bone e gana go amogela kalahi e be e le gore motho helela a latlhegelwa ke botshelo. Re kgobokane fano re le mo dithuto se ka dipuisanyo mo motseng wa Mathangwane go ipilela letsatsi la mafatshe-fatshe la tiriso ya melemo le pabalesego ya botsogo jwa batho. Melemo e ke e dirisiwang go alafa leruo. Bana le seabe ka go farologane ba ne ba rola dipego tse di nonofileng ka tiriso e sa babalesegang ya melemo. Melemo e a e dirisiweng ka ga badiri ba yone ba neng e dirisiweng ka teng. Ga ba le babala morago ga malatsi a supa o sena go tshela ditšhepi dira yana yaanong rona se re se dirang re le bomna ga ke bua ka safety ke gona go bona gore a mme ga ne ba ime patlisiso ga ba ena melemo ba netegaditse tota gore a mme mo 7 days yo a molemo o tla bo setse o hedile. Ile mo malobenyana ha le ngwaga o simolola rona re le ba Botswana Public Health Institute re na le ba bangwe makalana a mangwe a le teng gompieno gone ha re ne ra etelela tshekatsheko e tseneletseng ya go bonesa gore tota mo lehatsheng la rona la Botswana borai jo botona jo bo ka nnang diphatsa mo matsogong a rona re le setšhaba ke bofe. Mme go ne ga supagala gore tiriso ya melemo e sa babalesegang e leng antimicrobial resistance e dule yone e di gogang ko pele. Puso e tsentse mo tirisong lenaneo la tiriso e babalesegileng ya melemo ya leruo go akarediwa diritibatsi tsa megare ka le botlhokwa go sireletsa setšhaba mo tirisong e sa babalesegang ya melemo. Go botlhokwa mo baji bareki ba diphologolo le nama ya tsone. Abigail Madorobo, BTV News, Mathangwane. Lephata la botsogo le itlamile go netefatsa fa malwetse a tlang ka ntlha ya phetogo ya loapi a tla tsibogelwa ka ditsela tse di maleba segolo jang ka dipalo tsa malwetse a mohuta o di golela pele. Maitlamo a beile monwana bošeng ke tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re utlwe re filwe mo tubeng. Go ba monwana maitlamo a go tla netefatsa gore malwetse a bakwang ke go fetoga ga loapi jaaka letlhatso le letshololo kgotsa cholera le bilharzia ga mmogo le dintsho tse di bakwang ke mogote o feteletseng di tla potlakelwa. Kgato e tla ka nako e maleba jaaka lefatshe leno le itemogela mogote o feteletseng mo mafelong ka bontsi. As the health sector, we continue to experience numerous challenges that threaten the lives and well-being of our people due to this growing menace of climate change. Like other developing countries, Botswana is currently grappling with the new health challenges brought about by the effects of climate change. These challenges include the increase in prevalence of climate-related diseases and conditions like malaria, diarrhea, bilharzia, and the undernutrition, among others. Of late, especially this week, we have been experiencing extremely high temperatures, which may result in heat-related ailments and exacerbate other existing health conditions. We pledge our support as WHO to be there every step of the way in the conducting of the vulnerability and adaptation assessments, in the development of the appropriate strategies for health
adaptation to climate crisis, and we hope that this signing will further galvanize all stakeholders to implement the resolutions of COP26. Le kgotla la botsogo la mafatshe le irile maiteko a go ikgolaganya le lephata la botsogo le boitekanelo go netefatsa gore ditsetlana tsa botlhokwa di elwa tlhoko le gore go simolodisiwa mananeo a maleba go itepatepanya le phetogo ya loapi. Phetogo ya loapi ya rama no bekie ne ke bua le difamara ka go harologana ba nkela gore le dijolo tsa bone tse neng di lemilwe di simolotse go sha ba simolla ba hella ba patelesega gore ba senketse lengwe ya gore ba ka khula the produce. You cannot divorce issues of nutrition from issues of health. Re tshwantse gore re nne le an influence mo go reng go lengwa eng kana go e jang mo eleng gore go tla kgona gore go contribute gore re eliminate the issues of malnutrition. Tona Tikoloti o ne a rurifatsa maitlamo a lephata la gagwe mo go netefatseng gore ba dirisanya le makalana a farologaneng go ba seemo leitlho matshosotsi mo botsogong a ka tlhagogang ka lebaka le seemo sa phetogo ya loapi. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Mothusa tona wa lephata la thuto le tlhabolodikitso mme Naniki Makwinja a re bodiredi jwa tsa madi bona le seabe se se botlhokwa mo go thatafatseng le go godisa itsholelo e e tsweletseng pele mme ebile ya akaretsa botlhe. Se se builwe kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa American Institute of Certified Public Accountants le Chartered Institute of Management Accountants. Go rata moranyane wa pega. Ba American Institute of Certified Public Accountants le ba Chartered Institute of Management Accountants ba ne ba rulagantse moletlo wa bone wa mafelo a ngwaga o ne o phuthile baitsanape ba tsa madi. Mothusa tona wa thuto le tlhabolodikitso mme Naniki Makwinja o nankotse botlhokwa jwa mekgatlho ya SEMA le American Institute of Certified Public Accountants mo go thuseng go araba dikgwetlho tse di lebaneng lefatshe leno. Allow me to state without doubt, ladies and gentlemen, that accountants is still trust in organization and economies of all sizes with quality audits, assurance, and strategic advice for decision making. The confidence placed in your work strengthens and expands opportunities for sustainable and inclusive growth in our country through support by organizations like these and their mission to provide educational opportunities such as Chartered Global Management Accountant, CGMA, and you as members of the accounting profession, your work remains vital in helping to address the challenges we have here in this country. Go fetola ka fa re akanyang ka teng go supile fa go le botlhokwa thata mme ba madi kgotsa accountants ba rotloediwa go fetola dikakanyo go kgona go mekamekana le dikgwetlo tse di tla tlang mo mohameng. We are delighted to have you all here tonight. We are grateful for your unwavering support and your dedication to preserving and protecting the SEMA qualification and the profession during these difficult times. Tonight, we've come together to celebrate the 2023 year and prepare for an anticipated tough 2024. The economic projections so far for 2024 indicate that there will be a recession or just a general reduction in the general demand of commodities, particularly diamonds. And we all know what diamonds mean to our economy as Botswana. Therefore, as management accountants, tonight, I want to urge you that you need to go back to the drawing board and re-look at what you have planned and prepared for 2024. American Institute of Certified Public Accountants le Chartered Institute of Management Accountants e betlile kgolagano e tlotlomatsang tsa madi lefatshe lotlhe ka bophara sa le ka ngwaga wa 2017. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tirisano mmogo e tsepameng e tlhalosiwa le konokono mo go ise mahama wa ditshwantsho tsa motshikinyego mo lefatsheng leno kwa mankaleng-kaleng. Se se tlhalositswe ke mothusa mokwaledi kwa lephateng la banana bom metshameko le ngwao Re Tebogo Matebesi kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa le ka bodietsele wa Botswana International Film Festival o neng o saretse mono Gaborone a re utlwe Mojadi Mokibelo. Moletlo wa Botswana International Film Festival BIFF 2023
o tshegediwang e le la ntlha mono gae o ngokile badiragatsi go tsweng mangwe mahatshe a Afrika le ko moseja. Moletlo o thagolela tsela kgolo ya mohama o mo lehatsheng leno le lemogileng o na le bokgoni jwa go godisa itsholelo. Ke ka mo go ipelela tshimolodiso ya moletlo o go gwetha mohama mo ditshwantsho tsa motshikinyego wa lehatshe leno go tswelela o bereka ka nata mo go ngokeng bana le seabe ba leng mmalwa mo mohameng o. I'm quite excited. It's lovely to have seen all of you, to have interacted with our brothers and sisters from Nigeria, from South Africa, from Namibia, from Zambia, from the excellent conversations that we have had. This has been beautiful. It has been awesome. I think let's give ourselves a round of applause. Just one more time. And I'm quite excited as well to hear who has gotten away with what. Because that's exactly what we have gathered for here tonight, to know who wins what. And let those who don't win anything take it as a lesson. Learn. Find out what is it that you can learn from this experience and become better. Se inile bosigo jo bonte mo badiragatsing ba ba supileng bokgabane mo mohameng wa bone. This is the first Botswana International Film Festival, right? And being here does not feel like it's the first Botswana International Film Festival, I'll tell you that. I've been to a lot of film festivals around the world, and it just feels like we're at a big film festival. So well done, Botswana. You know, respect. Yeah. I'm very, very happy for the team and for the awards that we managed to secure with our 2 films that have been selected in this year's Botswana International Film Festival. Moletlo o butse matho badiragatsi ba mono gae gore ba ka ithatosa jang go ka ungwela go menagane. I believe and I trust that from here we shall have more co-productions. We shall have more of, or many of us participating in other international film festivals. Moletlo o ke sekao sa maitamo a lehatshe leno mo go upololeng go tswakanya le go godisa mohama wa bodiragatsi mono gae mo dintheng tse di garologaneng tsa bodiragatsi di akaretsa go kwala dipolelo tsa ditshwantsho tsa motshikinyego, go diragatsa mo seraleng sa ditshwantsho tsa motshikinyego, dibaesekopo gareng ga tse dingwe. Moja Timokibelo, Botswana Television, Gaborone. Maloko a koporasi ya dikujwana kwa motseng wa Ngaraga ha kopile go baya tshomarelo tikologo le ditsatlholego kwa pele mo kgwebong ya bone ya go loga dikatlana. Se sibilwe ke mogolwane wa lephata la banana bo metsameko le ngwao re Felix Mapeu kwa phuthego ya ngwaga le ngwaga ya tshimolodiso koporasi kwa motseng o Maranyane sa makata wa pega. Dikujwana ke setlhopha sa bomme ba le 23 ba ba kileng ba balogela dikatlana mo malapeng mme jaanong ba ikopantse go godisa dikgwebo tsa bone morago ga gore lekgotla la Save Wildlife Conservation le ba batlele mmaraka o tsepameng kwa mafatsheng a mangwe. Bona tsa mamme wa tsa mamalape a rona mo a re bataka o kila re bona go sa re montshitse a re hitela a re kopa a re ra nya ke tale re ba tara to bra se le se dirang. Ne re tama re ntsha ditatana tsa rona le mo dikgogo tshwane ya lentsa di bona me a supa gore wa kgatega a ba simula a tale rona re kopa re kopana hale re nne ha re buisana re dumala ne dodimo a ba simolla ba kopana ba ta ba tsewa yone documentary eo ba ta ile gore ya no ba supa gore nya ra dira yone documentary yone eo yene ba idira le makgowa bo mama kena ba butswa pele ba motse oneo ba ntse hatse ba libile tsone di camera tsone tseo le bone ke tsa ba sa tshoge ba khoa le ho ba batsa ba khona gore ba goke makgoa ao ya no gata ga buiwa gape gata ga nniwa ya kana bua a re tle re dumalane. Re Mapeu a re puso e rotloetsa batho go itshetsa ka ditsatlholego le dikitso tsa bone mme ga kolola gore seo se diro ka kelelelo go ditlamela. Mo mokolwane o lo bone go lo gongwe lo leme lo leme gore o se ka fela ka gore nna tumelo ya me ke gore mokolwane o ha ile gore o ta bo le monageng fela re o lwela le ditou gongwe o ka helela o hedile mme ha re o lemile o ka thokomelesega mme wa se ka wa fela ka jalo betso ke lo gwetha gore lo togele mothala wa lona ka go rutwetsa le go ruta bana a dikitso tse iska nna tsa lona hela le ruteng bana go dupa dibuka go botlhokwa mo tsamaisong ya kgwebo. Khudu ke bua yana sekai sa teke gore ya thatoga ya go epela bana mo nageng
be togela be tshelela be wela bana ba go tswa mo go bone gore ba ta go itse gore ama bo ke mang mme a ke batele nna yalo ke batla gore tiro le itshware a be le audit re itumele gore ke mme Madikoparasa yona a di dira di tsamaya isi yona a di lata lekgotla la Save Wildlife Conservation le na gape le thulaganyo ya go tshela dikubu metsi gone mo Ngaraga e le maiteko a go godisa le go tsweledisa bojanala mono mo dipakeng tse di thata tsa phetogo ya loapi ka jana diphologolo di swa ka bontsi ka lebaka la letlhoko la metsi. Maranyane Samakata, BTV News, Ngaraga. Mo parlamente wa kgaolo ya lentswe le Tau Mopani yo e leng gape mothusa tona le phata la thuto le tlhabololo dikitso Mennane Kimakwinja go gotlile bani ba motse wa Gakuto go inakanya le go amogela lenaneo la temolotlotlo go godisa mahama wa temothuo mo lefatsheng leno o buile se bo shenja kana buisa bani ba motse mo phuthegong ya kgotla Abigail Samson wa bega Mema Kwinja o supile fa nngwe ya maikelo a puso e le go godisa mahama wa temothuo ka ona le bokgoni jo bontsi mo godiseng itsholo ya lefatshe leno le go tlhabolola matsholo a batho a re puso e tlhamile lenaneo la temolotlotlo maikelo e le go godisa boleng jwa temo ya lefatshe leno le go thusa balemi go itirela letseno le le nametsang mo thobong ya bone mo nakong eno Mema Kwinja o supile fa lenaneo le kgonne go thusa balemi ba le 461 ka jalo keletso ke go bona palo e oketsega Tautona o bua hela jalo betso a re jeseng a re nne lehatsi le tla reng by 2036 e be re tsabakela go sena motswana yo saletseng ko morago mme kana go ra gore re be re hetole re be re tšhentša jaaka re lema tota maikaelelo tota a magolo ke gone gore re bone dijo di le teng mo lehatsheng a be re nna le gore a timo e nne kgwebo ha e nna kgwebo ra o helela re tokahatsa matshelo a rona re le Batswana mme ebile re kgona le gore re ka rekisa konte hela ka re hiwa di dirisiwa kana ditamelo re di dirise ka go tshwanetseng ka teng gore re tle re kgone go bona thobo e nametsang mo parlamente o ne a tlela ka go rotloetsa balemi go dira dikoporasi ka di ka ba thusa go bona mananeo a puso motlhofo bogolo jang a tshwana le la temo le tlotlo sale since 2019 ke kopa gore a re ikopanyeng re nne di-clustera re tle re thusiwe clustera go gore masimo a ba teratelelwa le be le thusiwa ka go ntshediwa disana le be le thusiwa ka go epelwa sediba se le ka nwa mo go sone go na le se re reng ke cluster fence mo tsote go na bua ka yone cluster fence ke e leng gore re bua ka balemi ba le 10 go ya go godimo balemi ba le maditema di le 500 go ya go 12,000 hectares 500 to 12,000 hectares balemi ba ka thulaganyo ya cluster fence ba ka agelelwa mahala bone gore ya nna 100% go sa twe half banne le bone ba supa fa ba itumetse lenaneo le ba supa fa le tla ba thusa go lwantsha lehuma e tlhoka gore go gongwe bodiredi jwa lephata le la agriculture mo dikgaolwaneng ba reinforciwe go irela gore ba tle ba kgone go ikgwetsa e ka re thusa mma ka gore re babaletswe ke lehuma balemi ba rotloeditse go inakanya le metlhale ya sešwa ya akaretsa temo ya nosetso go tokafatsa thobo ya bone Abigail Samson BTV News Gakuto Wetso o lebile kgang tsa Botswana Television ra tswelela mokgatlho wa BW Jobs for Graduates o lemoga le go atswa mekgatlho le dikgwebo tsa banana tse di tsenyang letsogo mo go lwantsheng letlhoko la ditiro le la aparetseng banana ba lefatshe leno ka bodietsele eo e ne kopane le moletlo wa go ipelela dingwaga tse di lesome mokgatlho o ntse o thusa banana go bona ditiro fa bua kwa moletong o moeteledipele wa Boitekanelo College Dr. Tiro Mampane o go tlile bana le seabe go ema le banana ba beeletse mo bananeng ka jana e le bone ba iteletseng pele ditlhabololo tsa lefatshe leno a rutlwe go boletse mang boitshwarelo
Dipatlisiso di supa fa palo ya batho ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga dingwaga tse di 35 ke gore 35 e thomile kwa sethueng ka 67%, mme le bone gape ba ba kokonelwang ke manokonoko wa lethoko la ditiro ka selekanyo sa 34%. Fela ba na le seabe ba bo ba sa lebelela seemo seo fela. Mekgato e tshwana wa BW Jobs for Graduates ke nngwe ya e tamileng go lwantsha seemo seo le go ta ka ditharabololo go fokotsa manokonoko a. Ba dira jaana ka go rotloetsa banana go atolosa dikakanyo tsa bone gore kwa phelelong ya letsatsi lefatshe leno a bo le banwa moro. In a rapidly changing global landscape, we must adapt and innovate, create spaces where our youth can thrive. I encourage all stakeholders from government entities to private enterprises to actively engage in creating an environment that fosters employment opportunities for our youth. Let us also reaffirm commitment to the cause of youth employment. Let us continue to work hand in hand as a community to create an environment that nurtures talent, fosters innovation, and empowers our youth. Mokabo di etseleng eo gona le dikarolo di tshwana kgwebo ya monana yo gaisitseng, kgwebo e thapileng banana ba le bantsi, gareng ga tse dingwe ba tlhalose fa go le maleba go amogana le banana le menyana le banang le lone. I'm already trying to sensitize people about employment and issues around employability, HR-related issues. You can find an organization or find something that you can volunteer your time on to harness your skills, learn a bit of character building, work ethic. So far, we have assisted more than 450 individuals to start their businesses. Go itlamela mebereko kana dikgwebo go tlhalose fa go se mothofo mme e le mosepele o mongwe ya ka o tsayang a bo a goroga. Let us be encouraged by the what-ifs that can come from and Nelson Mandela. He has a famous quote airing, "It seems impossible until it is done." Ga sala mokgato o thangwa ka ngwaga wa 2012 o setse o thotse banana ba feta 20,000 go bona mebereko go rala lefatshe leno. Go boletse mang boitshwarelong Botswana Television Gaborone. Kansele ya toropo ya Jwaneng ka tshwaragano le moepo wa Jwaneng di tlamile go tsaya malatsi a le lekgolo go itebaganya le go phepafatsa toropo e go e dira sekao mo setšhabeng. Selo se gape se tla thusang gongwe ka babeeletsi ba mafatshe a sele. Go se malope wa bobedi a re maiteko a tla hetla ditsamaiso ga mmogo le ditsela tse di farologaneng tsa go tlhabolola matlakala go ka dirisiwa gape a re utlwe ke se go fetse Makwinja. Fa simolodisa tiro e semmuso go se malope wa bobedi o na kgola tshwaragano e simolodisitseng loeto la go phepafatsa toropo e leng sekgantshwane sa tlhabololo itshulelo ya lefatshe leno a tlhalosa fa se se le botlhokwa fela thata ka jaana toropo e na le ditemane tsa boleng tse di ratwang bobe ke mafatshefatshe. I'm extremely excited to see the community of Jwaneng, its leadership and business partners get together this extraordinary marriage of pulling together to enhancing environmental resilience in the face of climate change, promoting sustainable tourism practices that minimize environmental impact, and empowering communities to participate in conservation and sustainable development by dealing face-to-face with poor waste management practices. Attaches great importance to the development of social services and programs, as well as waste management, in line with the provisions of our waste management policy. Infrastructure is very critical in ensuring that we attain what we are sitting here and endeavor to achieve as we go forward in the general upkeep of our towns and our cities. Bana le seabe ba toropo ba akaretsa bagwebi babereki ga mmogo le setšhaba ka kakaretso ba kopilwe go itomasa ngate go busetsa serodumo le seriti sa toropo ya bone ka go nna le seabe mo lenaneong le ga mmogo le go thusa ka madi le ditsompelo tse dingwe go nolofatsa maiteko a. Re batla go greena Jwaneng ka go dirisa leswele ba dithaere a ba dirisa dithaere ba di-conveyor belts a ba to bua le rona ba ire mekoro re fide dikgomo ba sewage waste
ba te go ira fertilizer ka sewage ba nosetse ka metsi a sewage. We want it green for the waste to circulate so that we keep it clean. We'll be setting up infrastructure in the next 100 days. This 100 days, it will not just be the 100 days. How do we sustain that? Kana khetoye ya matakala re ka e khona ha mongwe le mongwe a ipotsa gore seabe sa me ke eng. How did I contribute for the town to be as it is today? Letsatsi le le na la ya bokhutlong ka go akgola le go lemoga dikgotlana tse di gaisitseng tse dingwe ka bophepa mme tse ikgapela dietsele go ya ka maiteko a tsone. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Johnny. Kgaolo ya Chobe e digoga kwa pele mo dikganyeng tsa gogontsho ya bong mo lefatsheng leno ka 37% ya bomme ba emilwe ke gogontsho mme 30% ya borre e le ba gogontsi 27% ke borre ba ba gogontshitsweng fa 12% e le bomme ba ba gogontsi mo maitemogelong a komiti ya bong mo kgaolong ya kopana le Botswana Red Cross Society go bitsa morafe go tla go amogana maele go lwantsha gogontsho e mo Chobe a re utlwe kitso Temane. Bomme ba dipersente tse di 59 ba setse ba amilwe ke kgokgontsho 39% ke borre ba ba kgokgontsi go supa fa tiriso botlhaswa ga nnotagi le diritibatsi tlhokokotlisano ya baratani botsholo jwa tsietsego kgatelo ya bomme ke borre le ngwangwe ke dingwe tse di nang kotsweng di rotloetsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Go ka tsalwa ke go dirisa dinotagi phetelela mmene o tla bua sengwe se mo tshwenyang ene wa bua yaanong ha kgang e sa rarabololwe kana gore re wa go bua malatso thela bohelo bo re o mo tsenya seaka a kgang di buiwe di hele go rutlwedwala ke ne ke bua ka ngwao yone ngwao ya rona ya gore re mo ngwao ntse dingwe o kgona gore be le na tsa ntshwetso ka sengwe le sengwe Tshobele rona re mono le gore ga go tama go kgontshong ya bomme re digoga go pele mo lehatsheng la Botswana bomme ba le 59 mo go ba ba legolo ba supa gore ba kile ba gogontshiwa go tla mo Chobe mme borre bone ke 39. O ka tselwa dikobo ka dikgoka go re utsubulwa bo dirisiwa ka dikgoka mentally there is no way you cannot be affected. Kgokgontsho ye ya bong e ama botsogo jwa tlhaloganyo. Le fa go ntse jalo dipalo tsa kgokgontsho mo kgaolong di wela tlase ka ngwaga wa 2022 di ne di le 296 mme monongwaga di 205 fela tlhobaelo ke jaaka go tloa go iwa malatsing a boitapoloso ka dipalo tse di ka nna tsa oketsega. Le di-cases tsa rape ka 2022 January to December ne di le 90 gompieno 50 dirisa bana ba ba kotase kana bana ba kotase rra bana ba ba kotase ga dingwaga tse 18 ka 2022 ne di le 70 akanya he gompieno ke 50 ne re setse ka 2 go a tshwenya meda polao motho a segatella motho a mmola di 2 ka 2022 mme gompieno re tsama mo kgweding di tharo le to punishment to children go re go sa tsa ngwana go treata ngwana ne le 5 ka 2022 gompieno di 6 ka jalo bobedi jo ba bona go le maleba go kgobokanya setšhaba go tla go amogana dikitso le go tshwaragana mmogo go lwantsha kgokgontsho ya bong. Mo kgaolong ya Chobe a re ntshe lentswe a lentswe la rona lutwale re kopane re le so se le sengwe hela ntshe lentswe le lengwe hela re lwantshe dikgang tsa kgokgontsho ya bomme le bana segolo jang bana ba basetsana betso. Dikgosi le banne ba metse e mo kgaolong ya Chobe ba rotloeditswe go nna sopo sengwe mme ba lwantshe kgokgontsho ya bong. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Re sale go di bui kwa phuthegong ya borre kwa Phalape di tlhalositse fa tsela ya go fedisa kgokgontsho ya bong le go ipaya le go ipolaya tota ga banna e le go ba rotloetsa go bua ka bathata a bone le go ithuta go laola maikutlo a bone. A re utlwe Tsholofelo Tombali. Lekalana la dikgang tsa bong mo go le lekgotla la bong la Phalape bana ba kgobokanya borre bošeng jaana go ba naya lefelo le ba ka buisanang ka matshwenyego a bone
ka maikaelelo a go bona ditharabololo tsa senela ruri go emisa go ipolaya ga bone. Tiragalo eno gape e ne ya tla pele ga malatsi a 16 a go lwantsha kgokgontso ya basadi le bana. Se se bakang go ipolaya ga borre le kgokgontso ya bong go tlalisiwa le go nna maoto a tshupa go batla go kopa dithuso tse di maleba go hema ditlamorago tsa kgokgontso. Ka tsatsi la tsatsi jeno jaana jaaka re na le bae ke na le tshepo le tumelo gore matshwenyego a go kutelwa mo pelong re tle re ararabolle mo tsatsi la gompieno re o itsa tsone dipolao kana go ipola rona re le borre ga mosadi a letsa go timile bogobe maabane o tlo swela mo pelong diofisi di le dintsi mapodisi a teng bo maboipelo ba teng le bogosi bo le teng mo go na le gore go ye go bona ba re batsa molemo ga ke a tsoga sente 1 2 3 4 5. Dipalo tsa borre ba ba ikgapela matshelo ke seemo se se tshwenyang thata mo lefatsheng leno. Botswana has one of the highest suicide rates in Southern African Development Community, SADC, at 16.1% per 100,000. The World Population Review further states that the male suicide rate, 26.3% per 100,000, is 4 times higher than females, 6.4% per 100,000. Recognizing positive male role models is another important aspect of the day. It encourages individuals and communities to celebrate men who have made significant contributions to society, whether through their careers, families, or communities. These role models can inspire others to make positive changes. Borre ba kgothaditswe go nna sekao se se siameng mo baneng ba basimane gore fa ba gola ba nne le boikarabelo mo setšhabeng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Mosebolodisi wa lekalana la Abilities Organization re Leslie Baleseng o kgothaditse bana le seabe go tshwarelela le go atolosa maitlamo a tebelopele ya setšhaba a go tlhomamisa katlego ya botlhe le go lemoga tshwanelo ya go akaretsa bana le bogole. Re Baleseng o bile se kwa tiragalong ya ngwaga le ngwaga ya go palama thaba e neng e tshwaretswe kwa Tlokweng Hill. Ke letlole se mo le kae wa pega. Itshidilo ya go palama thaba ke nngwe ya tse itsegeng ka maduo a botsogo jo bo lolameng jaaka go fokotsa kgwetlho ya malwetse a khupelo, go aga mmele, go lwantsha malwetse a pelo le go tokafatsa botsogo jwa tlhaloganyo ka kakaretso. Tiragalo e ya go pagama thaba e tshwarang ngwaga le ngwaga e ne ya nna e tlhatswang pelo e itumedisa bao ba baneng ba tsere karolo go tlisa tikologo e lapolosang. Se go supilwe e le sekao sa gore bana le bogole ba na le tshwanelo ya go tshela botshelo ka letlotlo ba sena dikgoreletsi dipe. Mo ditiragalong tsa bogole la kakaretso ga re a tshwanela gore re bereke le bogole ka botlhomogo pelo e tshwanetse gore nne tshwanelo. Botswana re le ba bokore our approach is mostly charity based towards disability, yet it should be human rights based. Gore mona le bogole o na le tshwanelo ya go ira sepela se leng gore se mo lebagane mo botshelong. For us, being part of this initiative serves as a beautiful reminder that we embrace diversity and extend understanding to those who may be living with disability or experiencing the world differently. We also create a space where everyone can feel valued, loved, where everyone can feel part of the community and connected. Mongwe wa bapalami ba thaba ebile e le mopagame mogolo Dylan Anderson wa dingwaga tse di farang bobedi yo o tshelang ka bolwetse jwa autism ebile e le motlhokapono o ne a nna sekao sa bontsi fa a wetsa loeto la gagwe le le neng le se motlhofo. Motsadi wa ga Dylan a mo akgolela phenyo kgathanong le dikgwetlho tsa seemo sa gagwe. He struggles with the noise because of his autism, and just getting him to actually start the hike is a challenge because and he's not aware of the surfaces. He needs to acclimatize himself to the environment first for him to actually move around. Then the motivation again to go up, and I think that's the reason why I have my sister here. I wouldn't say we would be able to do it without her, because she would have to hold his hand. We are going forward and I'm there as a mother. Bangwe ba bapalami le bone ba arogana ka maitemogelo a bone ka go pagama thaba. Ne go hana
ke go ratile thata go siame mo go maswe mme mathata ha wheelchair na ha di tsamaye sentle ba bona ha o tswa kwa ha o hologa mathata ano no go batlane ba tsentse go mo dirang gore o ska ga wa wela ka hale go trina ga teng gone go ke number 1 tota nna ke go ratile le nna ke itumetse e ne le thuto ya gore go palama tota di botshelo ka kakaretso bona le dikgweto hela jaaka go palama gona le dikgweto wa tsamaya wa ikhutsa wa tsamaya wa gopiwa mme gote go benong ba letsatsi you have to keep grinding gore o kgone go goroga moletlo wa ngwaga le ngwaga o solofetse gongwe ka batho ba le bantsi ka maiteko a go rotloetsa botsogo jo bo lolameng ke letleletswe Somoleka BOTSWANA Television Tlokweng wetso re di ba phegela teng ga di gantsa rona tsana go ya bosupa khaitsere ke Liza o sekeng wa mesentle go bonela tsa metshameko Liza khaitsere ke tla ke go lebedise gape be ke go amogela mo maitsebeng a go mtia ke go lebogela sunya tsa metshameko ke di tshwere khaitsere ka re ntse re eme e le FIFA week ya no re boetse mabaleng bogolo jang kgwele ya dinao alright re dinele ka tlhamala tla ke go lebogela raiso wetso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka khaitsere ke a boletse nna ke bidua Liza o sekeng ka tsa metshameko mme ha re di simola hela ka tsa motshameko wa badminton batshameki ba monogae ke se go hamo le lesedi moruti ba letse ba latlhegetswe kgatlhanong le Velina Apia le Tia Botten ba Mauritius ka 2 love mo motshamekong wa di doubles tsa badminton wa bomme tatlhegelo eo e ra gore bobedi jo bo reteletswe ke go fetela kwa tikologong e latelang mo kgaisanong e tsweletseng ya BOTSWANA International 2023 series tlamelo montshusi ka pego bomme ba Mauritius ba sala ba tsa taolo ya motshameko fela ditloga ba fenya setantla ka 2113 mo seteng ya bobedi makgarajana BOTSWANA ba tswela ka go sokola le yone ba latlhegela ka 2110 well we were lacking reaction time we were slow so I think that was all happy we didn't have enough time for training hence the poor performance, but I think we did our best. Firstly, when we started playing, we took a time to adjust with the court and also the lighting. There was sun, it was the lighting was not so good, and otherwise the match was good. mo motshamekong o mongwe wa di-doubles e ntse le kwa ka letlhokorong la bomme Hosina Kobugambe le Gladys Mbabazi ba Uganda ba fentse bomme ba BOTSWANA Tessa Kabelo le Tebogo Nzinge ka 2 love ba fenya sete tseo ka 21-7 21-17 ka tatalane eo mo motshamekong o mongwe wa kgaisano e wa di-mixed doubles o ne o kopantse batshameki ba BOTSWANA ke ba Thabanetswe God Knows le na le Lisa le Kgosi kgatlhanong le Sierra Kate le Yin Yang ba Mauritius ba tsere katapele ya motshameko ba fenya sete ya ntlha ka 21-10 fela BOTSWANA ya boa kwa morago go fenya sete ya bobedi ka 21-15 go isa motshameko kwa deciding set e fentsweng bonolo ke Mauritius ka 21-11 so we thought that it was an easy game, but first game we won quite easily, like 21-10. Like the second game we let our guard down, and we lost the second set 21-15. And then the third set thanks to my friend who came to give us coaching and tips, we won the final game. Because we lifted the shuttle, we went on defense, because on the first set we were on offense. So our defense is quite a bit bad. We are still practicing our defense. That's why we couldn't defend well against BOTSWANA. mo metshamekong e mengwe ya di-mixed doubles Adam Hatem le Doha Heini ba Egypt ba fentse batshameki ba BOTSWANA Tumelo Moilwa le Keletso Ntebela morago ga gore motshameko o fele mo seteng ya bobedi ka maboko a kgobala ga Keletso Ntebela Georges Paul le Kate Ludic ba Mauritius ba fentse batshameki ba Mono Laono Mogopa le Nancy Ahaka ka 2 love Mauritius ba fenya disete tseo ka 21-5 21-9 ka tatalano eo Tlamelo Montshusi BTV Sport otse jaanong re le batsa kgwele ya dinao mo katisi wa the mess basimane botlhe malete a re dumela ha kgonne go bereka mo dikarolong di le mmalwa bogolo jang mo tomaganong ya batshameki kwa pele go ka tsoma dinno malete o ka ile seo kwa ikatisong ya setlhopha kwa Lekidi Football Center mo Nogaborone jaaka ba itlhokoletsa go thulana le Kenya ka la boraro wa beke e tlang mo motshamekong wa tikologo ya ntlha ya go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa Africa Katlego Kgakole ka pego Malete yo tsere maemo a mokatisi beke tse tharo tse di fetileng a re bantse ba berekela mo dikarolong tse di neng di ba sokodisa kgatlhanong le Tanzania mo motshamekong wa go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tsa di-olimpiki kwa ba latlhegetsweng kgatlhanong le Tanzania
le fa gone ba ise ba kopane le lefatshe la Kenya a re ba ntse ba dira gotlhe le bakatisi ba gagwe go ithuta ka fa ba tshamekang ka teng go tswa mo metshamekong ya bone e e fetileng. We have identified areas where we feel we can improve, and we have identified areas where we also felt we did very well as a team, and those areas we need to reinforce. And we have also taken into consideration our next opponent, how they have played. Their most recent game is against Cameroon in the same qualifiers of Women Africa Cup of Nations. They lost 1-0 to Cameroon away and won 1-0 in their home yard, and ultimately they won on penalties. So we have seen the videos, we know what they can do well, and we know areas that they need to improve on or areas that they struggle with. But so far, in terms of our preparation, in terms of the progress, in terms of how we want to approach the game, we are happy. Setlhopha ga sena matshwenyego ape a dikgobalo mo nakong eno, mme ebile ba solofetse go lomagana ka mafelo a beke le batshameki ba Mamelodi Sundowns. Re filwe tlholakele le Sedilame Boseja ba ba sa tswang go thusa setlhopha sa bone go kuka sejana sa Champions League beke e fetileng. I think for them having participated or having won the Club Champions League is big for us, is big for the team. They will bring the same mentality, they will bring the winning mentality. The level of competition is a bit high in that competition, and the good run that they had, they will bring it to the national team. So we are not really complaining about them. In terms of fitness, we know they are sharp. What we need to be wary of is maybe the fatigue, because they have a league game today. They're also playing on Sunday. So in terms of fatigue management, this is something that we'll do very well to ensure that we get the best out of them. The mess e tla leka go tswa ka maduo a nametsang mo motshamekong o wa ntlha ba lebile go kaya go phadisana kwa sejaneng sa Aforika lekgetho la bobedi ka tatelano ba sena go fetsa mo dikwaterfinaleng kwa Morocco. Bomme ba monogae ba leba kwa Nairobi, Kenya ka matlhatso go ya go kampana le Harambee Starlets ka Laboraro pele ba boela gae ka Labone go ipaakanyetsa motshameko wa tikologo ya bobedi kwa lebaleng legolo la setšhaba mo kgweding ya Sedimonthole e tlhola ga 5. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Security Systems se kwadisitse phenyo ya sone ya boraro ya paka eno morago ga go nota Holy Ghost ka no ile nngwe go lefela mo motshamekong wa League ya Botswana Premier o neng o tshamekelwa kwa Lobatse Sport Complex. Phenyo eo e tlogela Systems ile mo maemong a bosupa ka dintlha di le 10 fa Holy Ghost yone ile mo go a bo le 10 le bone ka dintlha hela tse 3 go tswa mo motshamekong e supa. A re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. They want to get an early goal. Are were flow mo godimo ga kgwele a ba itogela Christopher le mme a kgabaganya Christopher are were mona ba gotsa mollo a ba yatanya le letoa o sererile outside the box a ba mo tobetsa mona ga tso thalusitse a ba mo gagola re tseka motsamayo ketile bona la rona gosimang ba ipakanyetsa kgwele ra contente ga the 18 area ka tlegombise a ba utwa ka balati modiri marumo le ene ra ka re go didimetse maletsi ana ga ke mutwa le mo sebakeng se kana go pila tantsa go la kotsi mona ba thula ka thogo a sireletsa a tshwantse go nosa bona Patrick Kaunda bona ka motsamayo ketileng a itikela anna ba re ba thula ka dithogo ba sireletsa ba tshwanetse go nosa rra be wala mo go Patrick Kaunda. Yeah, we told the boys to add more numbers in attack, so that they are one man down, so that we add more numbers in attack, so that maybe we can get a goal, so that we don't allow them to play. But they resorted into high balls, which they were avoiding our midfielders, because our team is full of players that are able to play. So they had to avoid our midfield. This FIFA break gave us a chance to work more on our defense, because since the league started we never kept a clean sheet. We had only one clean sheet. So these are the moments more preparation are coming to this game. We're working more on our defensive part, and I can only congratulate the boys for the effort that they kept. We put ourselves in this situation because first half we missed just the sitters. It's something that we can't give up now. We'll continue working hard, but I can only applaud the players for the work they've put in.
Kwa bokutlong setlhopha sa Chadibe FC se sa tswa go fenya pele kwa United ka dino tse 3 go elengwe mo motshamekong wa ligi ya First Division ya ka kwa Bokoni. Dino tsa Abafana ba jabulile di tsene ka Cyprian Masule, Itumeleng Salani le SETSWANA fa pele kwa United yone e kgonna go busa no elengwe fela kwa marago. Phenyo eo e netehatsa ha Chadibe e santse e tlhomile kwa setlhoeng sa loko ya Bokoni. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng tshokologong eno e ntse ile ka kwa Bokoni. Makungulupeso a le Santa Green di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka a dino tse 2 setlhopha. Green Lovers e fentse motlakase ka dino tse 2 go lefela fa Sankoyo Bushbucks e buile ka wa morago go lekalekanya dino go nna tse 2 setlhopha le BR Highlanders go boela jalo kwa Maung ka ntlha e le nngwe. Calendar Stars e okeditse mathata a Mbalakalungu jaaka ba ne ba fenya ka dino tse 2 go lefela. Really, we were planning to have more goals than what we achieved in the first half. But all in all, because lucky BOTSWANA and we did not manage to score any goals second half. But what our aim was to score at least 5 because you know at the end of the league, a little tire on points, you need to have more goals, even advantage, then you go forward. Truly speaking, very, very disappointed because we didn't play. We started playing second half. First half, I don't know whether the boys were a bit shaky or what. Yes, that's what I didn't expect this because Kakiba is and they are young, but all the games that we have been playing, they've been fighting. Today I'm very, very disappointed. But I cannot say anything because Kema like Tinyana, they have to learn that's when they will grow. So pero eo ya First Division ene garla jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke di ranotse ka teme ya sekgowa me kgaitsereke o lebile go emesentle gore ga kolla dintlhakgolo tsa rona kgaitsereke ke tsa gore re tla kopana gape kgante le nna le kopane kgante le jana ka nako ya bohera bongwe tla ke go leboge right well so a re pele re di khutlisa re gakoletseng di tlhomile kwa setlhoeng tiriso e sa babalesegang ya melemo mengwe e dira gore melemo eo e palelwe ke go alafa malwetse mo bathong ga mmogo le mo diphologolong tirisanyo mmogo e le jwa le botlhokwa mo kgolong ya mohama wa ditshwantsho tsa motshikinyego a ke sego hamu le lesedi moruti ba latlhegelwa mo legatong la 16 la Badminton Botswana International. So re ba kutlo teng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa. Wetso madume nka magela ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka e latelang ke pule eneleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya boroba bedi re gatisitse boroba bongwe ko le Setedi Farm botlhano ko sa basadi farm bone ko Mosu Primary School bobedi ko le Tlhakane Med Station me ga re le ba tshwantsho sa loapi maitsebeng ano supamaru a pula bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno mme bile santse re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo dikgadima mafelo mangwe a dikgalo tsa bokone jwa legare Nghabe Chobe gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mogo le kgaolo ya kweneng mo tsatsi la ka moso re soletse robo go thibile ka bontlhabong mo mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula ya diphefo dikgadima mafelo mangwe a dikgalo tsa Nghabe le Chobe mo mosong re soletse gore go ikutlatse go le mogote mo mafelong otlhe a lefatshe leno ka selekanyo sa 20 go go 25 mo tshokologo re soletse gore go ikutlatse go le mogote thata go kgaolong ya Chobe fa mafelong a mangwe re soletse gore go ikutlatse go le mogote o feteletseng re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 30 le boroba bongwe go go 41 ka jalo re gakolla setšhaba go ikela tlhoko mo mogoteng o feteletseng o aname mafelong mangwe a dikgalo tsa lefatshe leno fa re le ba melo e shang e supiwa ke malomo hebidu ya bona la mafelo mangwe a dikgalo tsa Nghabe gantsi le gare ga mogo le kgaolo ya Kgatleng bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka mosoboko godimo thata mafelong a mantsi a lefatshe leno setšhaba se gakolla go tshwara mello ka kelotlhoko mme ga re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse pula ko Manzini fa go tla bo go apogile ko Appington le Maseru mme bile re soletse go bona dibata tsa maru ko Johannesburg ga mmogo le Port Elizabeth re soletse pula ya diphefo dikgadima ko Windhoek le Lusaka fa go tla bonala dibata tsa maru ko Harare le Beira mme go thibe ka bontlhabongwe kwa Antananarivo re soletse pula ya diphefo dikgadima
ko Kinshasa, Luanda le Dar es Salaam mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Blantyre. Ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Wetso ra tswelela sepodisi sa Botswana se kopile setšhaba go ba fa nako ya go etsa ditlhotlhomiso tsa bone ba sa go gomoge maikutlo se se builwe ke mapodisi jaaka ba ne ba le kudisa babega dikgang ka seemo sa dikgobirego tsa kwa Molepolole morago ga go bolawa ga mokgweetsi wa dipalamo tsa setšhaba Phenyo Jacoba. Ratana re ntse re le mo patlong ya re mongwe a timela mme re yo jaaka lesile utlwile ra mmona mme ra mmona setsa a tlhaotswe ke botshelo re wene e le motho ne le mogwebi